மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 17 வசனத்திலிருந்து 26 வரைக்கும். மத்தேயு 5:17 26 வரைக்கும். Matthew 5:17 to 26. Matthew 5:17-26. And so today, there's two portions of this. It's talking about, Jesus is talking about the law, and he's talking about anger, which is very interesting. Okay? So let's read. From 17 says, "Don't misunderstand why I have come. I didn't come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. So if you ignore the least commandments and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. But I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." And verse 21 it continues, "You have heard that our ancestors were told, 'You must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment.' But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. When you are on the way to court with your adversary, settle your differences quickly. Otherwise, your accuser may hand you over to the judge, who will hand you over to an officer, and you will be thrown into prison. And if that happens, you surely won't be free again until you have paid the last penny." Now, I think we all know this stuff. This is not new things. These are not stuff that is, rare, and we know all this stuff. So in verse 7 it says, "Don't misunderstand why I have come. I didn't come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose." So Jesus is saying, hey, don't think that I've come to take away all these. Sometimes I've heard people say, that's the Old Testament, this is the New Testament. I'm not going to follow the Old Testament because that's all the law. And Jesus came and we have to follow by grace and mercy. Well, there is no grace and mercy without the law. It's simple. If there wasn't the Old Testament, there isn't the New Testament. Right? And so you can't say, I don't believe in the Old Testament. And so Jesus himself is saying, I didn't come here to abolish the laws of Moses. In case you're thinking that I came here to preach my theology and take away the Old Testament and Isaiah and Jeremiah and Moses and Ezekiel, if I'm coming for that, wrong. I've come here to accomplish the law. Okay, very interesting. So Jesus is actually, he's giving credit to the Old Testament. He's giving credit to all these prophets. He says, I didn't come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. And he goes on to say, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest details of God's law will disappear until its purpose is achieved. It says, I've come to accomplish. என்ன போட்டிருந்ததுல ஏசாமி சொல்றாரு, நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன்னா இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற வசனங்கள்லாம் மோசே, ஐசாயா, ஜெரமாயா அவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க எழுதுனாங்க. நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? ஏசாமி இவங்களை பார்த்து சொல்றாங்க, நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? நான் அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக வந்தேன்? இல்ல, நான் அதை எடுக்கிறதுக்கு வந்தேன். அதை நிரூபிச்சு காட்டி அது உண்மையா வரணும்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கிறேன். நிறைய பேர் நம்ம யோசிக்கிறோம், அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு, நாங்க புது ஏற்பாடுல இருக்கோம், நாங்க ஏசாமியோடைய காலத்துல இருக்கிறோம். அந்த பழைய ஏற்பாடுல நம்ம வாழ்க்கையில ஒன்றும் ஒரு பெரிய இது இல்லை. ஆண்டவரே சொல்ற, ஏசாமி சொல்றாரு, இல்ல அதை நிரூபிச்சு காட்டி அதை உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில அது ஒரு புது
புதுசா வரணும்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கிறேன். அது எடுத்து காட்டி உங்களுக்கு ஞாபகமா நான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். So he said that come to a completion. Excuse me. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. So if you ignore the least commandment, and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. என்ன போட்டிருக்கு, என்ன சொல்றாரு? ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, யார் யார் இந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு காமிக்காம சொல்லி கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ அவங்க பரலோகத்துல ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல ரொம்ப சின்னதா இருப்பாங்க. ஆனா அடுத்தது போட்டிருக்கு, ஆனா வசத்துல என்னென்ன போட்டிருக்கோம், ஆண்டவருடைய வசத்துல என்ன புஸ்தகத்தில் என்ன போட்டிருக்கோம், ஆண்டவர் வேதத்துல என்ன போட்டிருக்கோம், யார் யார் படிச்சு அந்த படிச்சதை வேற யாருக்கு போய் நீங்க காமிச்சு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சீங்கன்னா நீங்க ஆண்டவர் ராஜ்யத்துல நீங்க பெரியவங்களா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு. எங்களுடைய கடமை என்ன? ஆண்டவருடைய வசனத்தை படிச்சு அதை படிச்ச பிறகு அது உணர்ந்து அது எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி நாங்க செஞ்சுட்டு அதை நம்ம எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும். அதுக்காக தான் நம்ம ஆண்டவரோட வசனத்தை படிக்கிறோம். எதுக்காக படிக்கிறோம்? படிச்சுட்டு நல்லா இருக்குது, பிரமாதமா இருக்குது, என்ன படமா பார்க்கணும், இது சினிமா தியேட்டர் போய் பார்த்து சூப்பர் டைலாக் சொல்றாரு. ஆண்டவருடைய வசனம் டைலாக் இல்லை, சினிமா படம் டைலாக் இல்லை. படிச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு நாங்க போய் சொல்லணும், காமிக்கணும், எடுத்துக்காட்டணும், ஞாபகப்படுத்தணும். அதான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நீங்க ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல நீங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு இடத்த வச்சிருப்பீங்களா. ஆனா நீங்க படிச்சுட்டு சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா சேர்த்துல நீங்க பெரியவங்களா இருப்பீங்க. சர்ச்சுக்கு பாடி ஜபம் பண்ணி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு வீட்டுக்கு போறது பெரிய காரியம் இல்லை. அது யாரும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். அது எல்லாருக்கும் பண்ண முடியாத ஒரு காரியம். ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு படிச்சு கேட்டு புரிச்சு மற்றவங்க போய் நம்ம சொன்னோம்னா ஆண்டு சொல்றாரு, நீங்க என்னுடைய ராஜ்யத்துல ஒரு பெரிய இடம் நான் வச்சிருக்கிறேன், உங்களுக்கு நீங்க பெரியவங்க சொல்றாரு. You're great. But anyone who obeys God's law and teaches them will be called great in the kingdom of God. If you don't teach people God's law, you're least in the kingdom of God. If you teach God's law to people, you're great in the kingdom of God. இதுல என்ன குழப்பம் இருக்கு? What's the confusion here? படிச்சிட்டு புரிஞ்சிட்டு போய் சொன்னோம்னா ஆண்டவர் எங்களை பெருமை வர்றாரு. படிச்சிட்டு சொல்லாம இருந்தோம்னா அவங்க நாங்க ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம ஒண்ணுமே ரெண்டாவது நாங்க சேர்த்து வரோம். எதுக்காக ஆராதிக்க வரோம்? எதுக்காக ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம்? எதுக்காக? போய் சொல்றதுக்காக தான் நம்ம வரோம், கேட்கிறோம், நம்ம ஆராதிக்கிறோம். So it says you'll be great. 20th verse says, but I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of the religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. This is a strong verse. It says your righteousness has to be greater than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees and the Sadducees. அடுத்த வசனத்துல போட்டிருக்கு, நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய ஆண்டுடைய வசனத்தை நிறைய பேர் கற்றுக் கொடுக்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்துல பாரசி சாரசின்னு கூப்பிடுவாங்கள. ஆண்டு சொல்றாரு, உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை அவங்க பரிசுத்த வாழ்க்கையை விட நல்லா இருக்கணுமா? அப்படி இருந்தா தான் நீ ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல நீ நுழைய முடியும். அவங்களே பெரியவங்க. எப்படி? ஆண்டவருடைய வார்த்தை பேசுறவங்களா அவங்க பெரிய ஆளுங்க. எங்க சர்ச்ல பெரிய ஆளுங்க பாருங்க, நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. சர்ச்ல பெரிய ஆள் இருக்கிறத விட ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல பெரிய ஆளா இருக்கணும். நாங்க சர்ச்ல பெரியவங்களா இருக்கிறது தேவையே இல்லை. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல, ஆண்டவருடைய முகத்துல, ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நாங்க பெரியவங்களா இருக்கணும். சர்ச்ல பெரியவங்களா இருந்தா நாங்க நகர்ந்து போறது வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படி? சர்ச்ல நாங்க பெரியவங்களா இருந்தாலும் நரகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா ஆண்டவருடைய சமூகத்துல, ஆண்டவருடைய பிரசத்துல நாங்க பெரியவங்களா இருந்தா நரகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, பரலோகத்துக்கு தான் போவோம். சொல்றாரு, உங்க பரிசுத்தமான வாழ்க்கை
உங்க சுத்தமான வாழ்க்கை அந்த பெரிய ஆளுங்களை விட அதிகமா இருக்கணுமா? It's supposed to supersede the righteousness of the Pharisees and Sadducees. The righteousness of the teachers of religion and the Pharisees, you will never enter. அப்படி உங்க வாழ்க்கையும் உங்க பரிசுத்தமான வாழ்க்கையும் அவங்கள விட பெருசா அவங்கள விட அதிகமா போலனா நீங்க ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்க போக மாட்டீங்க. ஆண்டவரே சொல்றாரு. இப்போ நம்ம எதுக்காக சர்ச்சுக்கு வரோம்? எதுக்காக ஆராதிக்க வரோம்? பாஸ்டருக்கு வந்து நீங்க ஸ்கூல் காலேஜ் போற மாதிரி நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க அதுக்காக வரல. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போறது தான் வரும். அப்போ ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போறதுன்னா நம்ம ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு பேச்ச நம்ம கேட்கணும். So it says it has to supersede the righteousness of the Pharisees and the Sadducees. 21, verse 21. Matthew chapter 5 verse 21 says, "You have heard that our ancestors were told, you must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot or a nut," I'm adding nut, "you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fire of hell." என்ன போட்டிருக்கீங்க? But if I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. போ சொல்றாரு, வேதத்துல நீங்க மற்றவங்க போய் கொலை பண்ணாலும் மட்டும் இல்ல, அது மட்டும் பாவம் இல்ல, அது மட்டும் தப்பு இல்ல, நீங்க யார் மேல கோவப்பட்டீங்களா அதுவே ஒரு பெரிய தப்பு. நிறைய வாட்டி நம்ம யோசிக்கிறோம், அவங்க பயங்கரமான ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப கெட்டவங்க, அவங்க சரியா இல்லை. ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் வந்து கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க, நிறைய இடத்துல போய் திருட்டிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா ஆண்டு சொல்றாரு அது வாஸ்தவம் தான், அது கரெக்ட். ஆனா நீங்க யாராவது மேல நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னா நீங்களும் அந்த கொலை பண்றவங்களும் ஒண்ணுதான். Whether you're a murderer, whether you're a thief, whether you're a person who has anger, you're in the same category. That's what God's saying. He says, if you say, even if you're angry with someone, you're subject to judgment. If you call someone an idiot, you're in danger of being brought before the court. நம்ம யாருமே பார்த்துட்டு அதாவது வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே நம்ம it's very easy for us to say things to people, think things about people and accuse people, judge people. Very easy. ஆண்டு சொல்றாரு, even if you get angry with someone, but he's giving an example. You call them idiot. How many times we have called people idiots? Idiot. Sometimes for fun also we say that. You idiot. You monkey. You donkey. You fool. You nut. You banana. You tube light. Yeah, we've spoken all these things to people, right? According to God's word, all these words and the murderer are same. According to God's word. நிறைய பேர் நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து திட்டுறோம், முட்டா, கிறுக்கு பிடிச்ச, இதெல்லாம் சின்ன வார்த்தை. இதுக்கு மேலான வார்த்தை நாங்கள் யூஸ் பண்றோம், கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். அந்த கெட்ட வார்த்தையும் அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி முட்டாள் கிட்ட சொன்னாவே ஆண்டு சொல்றாரு இதுவே சரியில்லை. இந்த மாதிரி நீங்க வார்த்தை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கும் கொலை பண்றவங்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கீங்க. என்னுடைய கண்ணில் ஒருத்தர் திட்டுறதும் ஒருத்தர் கொலை பண்றது ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. So says don't. You are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. அப்படின்னா சொல்றாரு, நீங்க யாராவது பார்த்து நீங்க சபிச்சினீங்கன்னா நம்ம சபிப்போம், நல்லா இருப்பியாடா, உழைச்சி போட, நீ நல்லா இருப்பியா, இது நாங்க சபிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நாங்க சபிச்சாம ஆண்டு சொல்றாரு நரகத்துல நீ நெருப்போட இருப்பேன்னு சொல்றாரு. தேவையா நம்மளுக்கு தான். ஏற்கனவே நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கு, எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு, குடும்ப பிரச்சனை இருக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்கார பிரச்சனை இருக்கு, இதுல வேற எங்களுக்கு நரக தேவையா? Already we have so much of problems in life. Why do we want more of these problems? We have our own problems, we have family problems, we have neighbors' problems. Now why do we want health problems? So it says, you're in danger of the fires of hell. In verse 23, Matthew 5:23 says, so
if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. Wow, how many times have we done that? So basically what God's saying, when you come to church for service, for worship, and before you worship God, and suddenly you remember you fought with someone has a problem with you, you have a problem with someone, you know what God's saying? You know what Jesus is saying? Leave the church service, go, say sorry, reconcile, come back to the church service, offer your sacrifice, that God will take. What we do? Say, no, God, we'll finish here, we'll say sorry to you, we'll do all the puja, we'll give you money, we'll do this, we'll sing some song, we'll say we love you Lord, then we will go and deal with it. God says, no, it doesn't work that way. It doesn't work that way. You first go finish your business there, because that business is unfinished business. Don't come to my presence with unfinished business. Don't come to me with unfinished business. என்ன போட்டிருந்த வருஷத்துல நாங்கள் யாராவது மேலே நம்ம தப்பு பண்ணா, யாரை என் மேலே தப்பு பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு திட்டினாங்கன்னா, நாங்கள் ஒரு கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் திட்டினாங்கன்னா, நாம் சண்டே நாங்கள் வந்து சனிக்கிழமை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நாங்கள் ஆராதிக்க வரோம். என்ன சொல்கிறாரு? நீங்கள் ஆராதிக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு யோசிப்பு வந்துச்சுன்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஆராதியை விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு எல்லாத்தையும் நல்லபடியா முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்தோத்திரீங்க சொல்றாரு. பண்றோமா? என்னைக்காவது பண்றோமா? என்ன சொல்றாரு? அந்த எண்ணத்தோட இங்க வந்துட்டு என்ன ஆராதிக்காதீங்க, எனக்கு அது தேவையே இல்லை. மற்றவங்க போயிட்டு அவங்க போயிட்டு சண்டை போட்டு எல்லாருக்கும் போயிட்டு திட்டுறது, சபிக்கிறது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதே வாயில வந்து எங்களை ஆராதிக்கிறேன், எனக்கு அந்த ஆராதத்துக்கு தேவையே இல்லை. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனசாட்சி இருந்துச்சுன்னா, என்ன வந்து ஸ்தோத்திரிச்சு ஆராதிக்கிறதுக்கு முன்னால அங்க போயிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மன்னிப்பை கேட்டு அப்போ வந்து என்ன ஆராய்ச்சிக்கோங்க, நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்க. செஞ்சோமா? Did we do it till now? No. That's the reason why we have a problem with God. If we are not able to settle our problems with people, our difference of opinion with people, our anger with people, our frustration with people, our curses with people, how can we come and worship God? Jesus is asking. Jesus is saying, if you go to worship, and if you remember that you have something against someone, leave the service. Don't worry what the pastor thinks, don't worry what the church members think, damn them. Go and settle all that. Be at peace, come back. I will accept your sacrifice and your offering and your worship. But we want the shortcut method. What we say is, God, I'll worship you, I'll love you, I'll give you money, I'll do all that, then I'll go and take care of that mess. Jesus is saying, no, you're a mess. Why would you want to come and worship me in that mess? Go finish the mess and come back, then you'll be in a better position to worship me. Leave your sacrifice at the altar, go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. And verse 25 says, Matthew 5:25 says, when you are on the way to court with your adversary, settle your differences quickly. Otherwise your accuser may hand you over to the judge, who will hand you over to the officer, and you will be thrown into prison. Finish your problems out of court. Don't go till the court. If you go to the court, you're going to land in jail. Come to a compromise before you get into court and jail. We don't understand these things. We think they're all small things, but they're not. I've always told my family and friends, and even in the church, I said there are a few places you don't want to definitely go to in your entire life. There are a few places you don't want to put your leg in your entire life. One is the police station. 2 is the court. 3 is the hospital. The police station, the court, and the hospital, you don't want to put your leg in these 3 places. None of these 3 places are going to treat you well. None. That's not the place to be treated well. It's the place to be treated not so well. And we can avoid it.
You can avoid the police station. If you avoid the police station, definitely you'll avoid the court. And regarding the hospital, if you take care of your lives, you don't need to go to the hospital. Now, if someone comes and crashes you on the road and you get an accident, you have to go to the hospital. That's a different story. But I'm saying sometimes we don't take care of our health, land in trouble, and then we make the hospital our home. Some people love making the hospital their home. They don't know the difference between home and hospital. Both start with the same H word. They think both are the same. It says, try to finish off your case while you're on the way with your adversary. Don't end up there because you're going to go to jail. And if that happens, you surely won't be free again until you have paid the last penny. I don't know if you've known people who have court cases. If you know people who have court cases, you'll know how much of money they spend. The minute you end in court, the Bible is saying you'll end up finishing your last penny. All your hard work, all your money, all your savings are going to go on police, visits, judges, advocates fee, court fee. You're gone. Till the last penny. The Bible says, till the last penny, it's over. Why would you want to go there to that place and lose all that? Why? And so, when Jesus is trying to help us understand things, we need to understand this is simple stuff. He's just giving us tips and he's giving us suggestions. Don't end up in this way. Starts off by saying, I have not come to abolish the law, I've come to fulfill the law. And says, if you think that murder is a great thing, even accusing someone and being angry, judging someone, even that's as bad as murder. And so this morning I just want us to be able to, think about the things that we think, say, do. This morning I sent a message to a person, and I was just in the message I said, hey, you know what? I want you to think about these things in life. I said, I think you're so angry with yourself. You're so angry with life. You're angry with your family. You're angry with your friends. You're angry with you're just angry with everybody. And I just asked 5 questions. I said, I want you to answer these 5 questions to yourself. You don't have to answer them to me. What do you want in life? One of those questions is, what do you want in life? I just asked, what do you want in life? What's your problem? And then another question I said, what have you done to get what you want? What have you done? The other question I asked, what did you not do? What did you not do? You see, very simple. If we don't have peace with our lives, we're not going to have peace with anybody else. Do you realize that? If you don't have peace with your life, you're not going to have peace with anybody else. ஒன்று மட்டும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், எங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லைன்னா, எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்களே எங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் சமாதானமாக இல்லைன்னா மற்றவங்களோட நாங்கள் எப்படி சமாதானமாக இருப்போம்? நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை அன்பாக இல்லைன்னா மற்றவங்ககிட்ட நாங்கள் எப்படி அன்பாக இருப்போம்? இதுதான் ஆரம்பம் எங்கள் வாழ்க்கையில் தான் ஆரம்பம். நிறைய வாட்டி நம்ம யோசிப்போம், நான் அது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது, இவங்களோட சமாதானம் இல்லை, அவங்களோட சமாதானம், வீட்டில் உள்ள ஆளுங்க சமாதானம் இல்லை, வெளியில் தெருவில் ஏன் அவங்களோட சமாதானம் நம்ம இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ளேயே எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை. எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை. அந்த சமாதானம் இல்லாதது எப்படி நம்ம மற்றவங்களுக்கு சமாதானமாக இருக்க முடியும்? Be at peace with yourself first. Ask yourself, what do you want in life? What is it that you want? And if you want something, what are you doing to get that something? I'll give you an example, maybe we'll close. If you want to buy a car, simple. If you want to buy a car, you know what car you want to buy, right? You decided you want to buy this car. And then when you know you want to buy that car, you go and find out how much that car costs, right? After you find out how much a car costs, what is the next steps to do? To figure out whether you have that money.
Maybe you have half that money. And then what's the next step? To figure out how you get the other half of the money to go and accomplish what you like. But there are some very interesting Christian people. You know what they do? They'll go and see the car that they like. They'll find out the price. They won't bother about how much money they have in their purse or their bank. They won't even bother how much money balance they need to get. But they'll sit down and keep looking at the ceiling and pray and say, God, I want that car. If Christian life was so easy, and if life was so easy that I saw something and I sat down and I only prayed, then don't you think everybody will have a car? I'm asking a simple question. I'm not against people having faith. I'm not against people praying. I'm not against people spiritual. I'm not against that. I've got a question. If I like the car, and if I'm spiritual and didn't have money, and if I just prayed and got the car, then like me, there are thousands and millions of spiritual people. Shouldn't they all also not get the car? Why is everybody not getting a car? You can't just pray and sit and get the car. You need to work. Get your butt out and work. Work hard. Use your brain. Use your hand. Use your God-given abilities. And then pray. Those are the kind of prayers you need to pray. You know, there's an interesting verse in the Bible. Some people hate that verse. It says, if you don't work, don't eat. All those who are watching, if you don't work, don't eat. So the qualification to eat is you have to work. So, children at home, if you don't work, don't eat. People at home, if you don't work, you have to feel shy. When they bring food to you, say, sorry, I don't want to eat, I didn't do any work. I'll work and come back and eat. They sit and they watch the mobile phone and the computer and they put their lollipop in their mouth and they want everything to come there. If you don't work, don't eat. Now maybe you're saying, I don't have a job, I'm studying. Good enough. Study and do some work at home. There's something called helping your parents. There's something called washing your own clothes in your own vessels. That's work, by the way. And if you don't work, you should actually feel shy to eat. Because if you eat without working, you're a shameless person. How's that for the enemy? Maybe it's a good time to fast. Maybe. Good opportunity to fast. And so we can't just say, this will work, that will work, I have faith, God knows my heart, God will provide. Yes, He knows your heart, yes, He'll provide. But there's a policy, there's a procedure. Follow the policy, follow the procedure, and you will get the blessing. Be careful with your words, be careful with your attitude, be careful with your intention. It's very important. This morning I sent a message to all of you, I think you got it. It was talking about using your words and using your feelings, right? Very easy for us to use our feelings as bait. Very easy for us to use our words. It's so interesting. I didn't even know when I was sending it that it's connected with today's message. But today what I sent to everybody was absolutely connected with today's message. It just came together. Your words and your actions and your feelings, be very careful with it. Because it matters to God. Maybe it doesn't matter to others. It matters to God. Sometimes we get angry and we abuse people and we tell them, I'm sorry, and they say, that's okay, don't worry. Well, that person might say, don't worry, but God's not going to think the same way. God's going to say, I'm worried. I'm really worried for your attitude and your words because you're not going right here. That person might say, hey, don't worry, I understand, that's fine. But you better make sure that God says, okay, don't worry, I understand, I'm fine. If God says He's fine, you're fine. If God says, I have a problem, you better have a problem. Even though the person said, I forgive you. So just make sure that your words and attitudes and feelings don't stop your blessings. Basically what I'm saying is, all these things will stop your blessings. Your attitude, your words, your anger, it's going to stop your blessings.
Whether or not the person forgives you or the person doesn't forgive you, whether or not the person understands you, doesn't matter. It matters what God feels and understands and forgives and feels about that. So take these things seriously. I really want us to take these things seriously. It's just anger. But God's saying, hey, that's pretty equal to how I look at murder. Right? Small things are big things to God. Because the small things involve the heart and the attitude and the intention and the mind. So let's be careful with how we behave, live our life, and what we demonstrate as we live our lives. That's all, Steph.